First of all, the Lemba historically has always self-identified as being from the children of Israel. We could discuss which tribe they're going to come from in a second, but just they had reached out to Israel in the early inception of the state. And a lot of people thought that this was a tribe just trying to jump on the bandwagon, as we've discussed in the past, saying, oh, it's so convenient for you to be from the children of Israel now that we have our own state. But then, researchers, they noticed that there's just a lot of things that the Lemba are doing, unlike other tribes around them, that really resembled the law of Moses and other customs, traditions of the Jewish people. So they sent a team of people down there to research them. And one of the people that went was Dr. David Goldstein from Duke, who was a professor. And they did DNA testing on them and showed that 10% or so of the tribe had the Cohen Y chromosome genetic marker, which would mean that these people have a population that comes from the descendants of Aaron, the brother of Moses, who was the first of the priestly class. So that was already shocking. And then when people looked into it a little more, they realized that they're building their houses and they're doing construction and funeral burials, etc., in the style of the Yemenite Jewry. And they were able to trace back and show from the Yemenite exile communities that these Lemba came here. So some people may think that they come from the lost tribes of Israel, quote unquote, the 10 northern tribes, but it would seem they would be there from the Judean exile. This idea, even of the diaspora of the tribes in Israel, really not specifically coming from the northern kingdom, but potentially coming from the tribe of Judah, correct? And especially, coming from Yemen, which was mainly Judeans as well, correct? Yeah, for sure. And when you really look into it, you would notice that the 10 northern tribes, well, they call it the 10 northern tribes for a reason. The 10 tribes were in the northern half of Israel, and the tribes of Judah, Benjamin, and a little bit of Shimon were on the southern side of Israel. So when you discuss going into exile, it would make sense that the Judeans would have direct access to going into Africa. And in fact, we see through historians like Josephus and other historical documents, even in the Tanakh, there were many different waves of Judeans actually going into Africa in different periods of time, over a 2,000-year period even, including in recent times from the Portuguese Inquisition. Right. So, yeah, it is definitely interesting, as you said. I also want to address something very interesting that a lot of people are claiming, all over, the world during this time of the ingathering of the exiles, is mentioning even Moses and the wife of Moses, referred to in Hebrew as a, Cushite, which is referred to as Ethiopian or black. Could you kind of rectify, because I know that they, explain, because the Midrash, the oral Torah kind of gets into that whole idea a little bit, if you could expand on that. Well, first, it just seems like a glaring contradiction because it refers to her as a Cushite, and we know she was the daughter of a Midianite priest, and they were Midianites. So was she one or was she the other? And the commentators come in to help us based on what they've received from the transmission all the way from Moses, that indeed she was a Midianite. They refer to her as a Cushite because that was a term used to describe someone of beauty. And there was a commentator who had said that this is what they would have said to any of the Ethiopians, that they had that beauty. So this term was, I guess, Ethiopians were good looking back then. They're good looking today, I guess. I'm not the judge for that. I got a big red beard growing They up. are beautiful funny people. Looking. Exactly. So that term was used to describe Moses' wife, and she was dark skinned. Some people say because the verse went out of its way to teach you she was dark skinned, it must mean that the other Israelites were not dark skinned. But that's not what it's coming to say. It's coming to say she was just an extremely beautiful human. Why was that an issue for the Israelites to use that term? Why did they throw it in there? I'm not so sure. Lo ithuta ka batho ba Lemba. Re lo ithuta hore batho bana ba tswa ho kae le ditsela tsa bona tsa ho etsa dintho go tshwana le ho pata motho ha hlokofetse le ka mkgo ba pheyang ka teng. Jwale he, ka jeno lena ke kopa le duleng fela hona moo ka hore ditaba tse re di tshwereng di a kgatlisa. Re ne ro bebuwa re ba Lemba, a re le ngulube. A re le tshithu tsho faho.
Jwale he re tjhakela Dr. Himla Sudhil, yelling human geneticist, ko National Health Laboratory Services. Re lo utlwa ka research ya hae ya batho ba Lemba. Good day, Doctor. How are you? Very well, thank you, and welcome. So, Doctor, please tell us about yourself and the work that you do. I'm a human geneticist, and I've been working here at the National Health Laboratory Service for the past 29 years. And my research has focused on using genetic methods to try to understand the history of the peoples of Africa. So, when and how did you hear about the Lemba people? Well, it was around the middle of the 1980s when my head of department, Professor Trevor Jenkins, was invited by the Lemba Cultural Association to come and do genetic research on the Lemba to kind of investigate their own oral history about their linkages to Jewish people. Please tell us about the Y chromosome study and how it came about and the people that were involved in it. When I did mitochondrial studies, we found no linkages with people from outside of Africa. In fact, you couldn't tell the difference between a Lemba or a Venda among whom they lived and other people in the Southern African region. However, when my colleague Mandy Spurdle did Y chromosome studies, this is the Y chromosome that boys get from their dad, a very interesting pattern was obtained. About half the number of males that we tested had Y chromosomes that didn't fit the patterns that were usually found in Africa. In one particular group or clan within the Lemba, the Buba, one Y chromosome pattern was very similar to what was seen among Jewish priests or the Kohanim. And so this brought a closer linkage with their oral history and suggestions of maybe Jewish origins. So most recently, I've now taken the studies even further, used the more recent genetic markers that now define the Cohen pattern, and re-looked at our Lemba samples, not only the South African samples, but also the ones we collected from Zimbabwe, because Lemba people also live there. And when we now use this new set of markers, the patterns we observed at lower levels of resolution are no longer found. So the Cohen pattern that is now described in the literature is not found in the Lemba. So, Doctor, in conclusion, what do these results tell us about the Lemba people and their Jewish ancestry claims? So while we can say or conclude from our genetics that the pattern is not the same, with respect to claim of identity by culture, no genetic test can tell you that. So the most powerful message I want to get out of this is that genetic ancestry does not equal your identity. Cultural identity, individual identity is constructed using many, many, many factors. Thank you very much, Doctor, for giving us such an insightful overview on the origins of the Lemba people. Rico Sweetwater's Hamutenda. Ke dutse le bontate ba the Lemba Cultural Association. Ba tlo re tlhalosetsa setho sena sa ba Lemba. Ni mashironi. Setho sena sa Lemba, batho bana ba Lemba ba tswa ho kae? Se qadile ho kae pele se tlo kgona ho fitla mona Afrika? Hawa ba Lemba ni Majuda. Hawa ba Lemba vo vangi ni Israel. Baba chiwanela ka the Southern Kingdom of Israel. Zino hawa ba Lemba hobo una dzindwa nyinji nga chipinga chakale cha makulu kwasho. Zino osika chipinga cha musi uchido tubiwa hawa ba Lemba bachiswa angini Mesopotamia ngangwa wa 586 BC. Zino hawa ba Lemba ba Buba, the Buba clan, the priest, ba kujia hawa ba Lemba ba venabo. By then they were called the Senas. Arabachisazangi kabuya ya Ezra.
ba do ba wana aba ba sena musi ba tshi patulula muḓi angeni Jerusalem hela mitsheto ye yawa ba tshi patulula angeni Jerusalem. Jwale papa ne re kopa o re tlhalosetse ka religion ya batho ba Lemba. Rine sa Balemba zwi a ṱula zwi a ila ende mulemba muṅwe na muṅwe ri khou ita khuwelelo kha mvelelo yashu ya vhurereli uri a huna mulembo no ḓo rabela muṅwe muya wa vhathu vho faho kale kana kholomo kana mbudzi kana thanda rabela mudzimu muthihi we ishi vho mutenda vha tshi khou amba ngaye. Zwino Vhalemba ndi vhathu vhane vha tshi rabela mudzimu wavho vha ṱhonifha. Ndi ngazwo culture yashu i kha side la vhurereli a iho huṅwe. Ne re kopa hape le re tlhalosetse hore LCA le Lemba Cultural Association e thomile neng le hore why e le hobaneng e le bohlokwa. My lady, shalom. My lady, say shalom. Shalom, shalom. Shalom, Shabbat, shalom. Shalom. Mafungo akoro. You know fi LCA ngamaleta le ashikuwa. Lemba Cultural Association. Your purpose was 1944. Aiwa kabakara. Otuwa bomutenda mbelengwa. Vorasivechele rapakatai Hamisi Madima. Na mwana wabo ba Asafu. Batuwa na mwana wabo mtswale vokudzingana Petros. Vaya vondo amkala mswale zore. Valemba bakotomo barangana lwa chote bakoherana. Rina muhumbulo wa utoma association ya vakuvanganya ya uwisa mvelele yaburi vadivane vadalelane bamalelane balicho mara batsinda bawele chikale na mashudu abuye kabone bambe. Jwale he bakgaeso ke dutse le bonkgono ba rona ba tlo go jotsa ka bophelo ba Balemba. Matsheloni a vhuḓi. So mokoko ne re kopa le re tlhalosetse hore Balemba ba phela jwang ka letsatsi la bona ba etsang ho tloha ha ba tsoa ho fitlela ha ba lo robala ba etsang ka letsatsi la bona. Re tshi vuwa nga matsheloni. Ai re dzhia ndilo ra tamba. A ri tshi fedza falani ra la muladza wa vhuswa ha mulovha. So le ja dijo tse jwang bo Rine ro bebiwa ri Vhalemba a ri ḽi nguluvhe. A ri ḽi tshithu tsho faho. Tshithu tsho faho ra ri saḓi. Na kholomo yo fa dangani Vhalemba vha tshi fa vhathu avhaḽi. Ya fa yo fa dangani ya mulemba vha vhidza vhathu vhiridani dzhie. Vhone avhaḽi yo fa vhala yo to shidziwa nga lufhanga. Ntho engwe re batlang ho tseba hore bana ba lona le ba hodisa jwang. Ri vha hulisa nga mukho onoyo. Ri vha hulisa ri tshi khou vha gudisa mukho onoyo. Ka lenyalong la Balemba le melao ya teng e reng gona le melao na ha ile hore teng ne re kopa le re tlhalosetse ka yona le hore le phela jwang ka hara lenyalo. A ri tshate ra ri tshi to mala tshi to vhidziwa malidzila a ḓa muthu muthihi oro vhavhili vha ḓisa tshelede vha ḓoyo u nyaga musidzana. A ri tshate. A ri tshate. Tshivenḓa tshashu tsha kale Lemba. Ri fukedzwa dzinguvho ra swika ra dzena ngiwa dzi ri tshi kokovha nga magona. Ri kokovha ri tshi ya dzinḓuni hangei. Ra ḓa ra ḓola. Ra ḓodziwa zwiṅwe zwo no pfi luvhundi ra ḓodza luvhundi. Ra kona u bvisiwa ipfi muselo o bvela nnḓa. Jwale he bakgaeso re tjhakela family ya batho ba Lemba hore bona ba re bontsha hore mehla le mehla ba phela bophelo bo bojwang le dijo tse ba di apeyang di jwang. Bakgaeso jwale ka re tseba hore batho ba Lemba ba phela ka hara di-community tse nang le di-culture tse fapaneng. Empa bona ba na le tsela ya bona ya ho etsa dintho tse itseng tse tshwanang le ho pheya le dijo tse ba di jang. Jwale he ha re eng re lo bona taba ke eo.
Dani bebo. Oh. Wakubana. Okay. Yakhunana. Vaya guardar. Wagwadra, mas é com o apara com o chivenda. Oh. Wakutedze na muliro. Ezwi ndi mafuri a bikiwa u shela maḓi nyana maṱukuṱuku kha bodo wa bika ndi dzimbali a ḽiwa so zwino ezwi ndi muroho ndi mukusule hoyu mukusule ndi hoyu wo no itiwa dovhi tshumelo vheiwe mukegulu ezwi bikiwa ndo u thoma bikiwa nḓuhu hedzi Hai. dovhi U thoma muroho. u thoma muroho Vha kona u shela nḓuhu. vha kona u shela nḓuhu hedzi Muroho le limedzi na maḓinyana madinyana. maḓinyana u fana na musi ni tshi bika tshipinishi Oh. Wa shela muroho wa shela muno zwiṱukuṱuku zwi u tshi vhona uri wo vhibva Wa kana shela una nḓuhu. tamatisi wa shela tamatisi wa shela nḓuhu hedzi. wa rita zwino hezwi ndi mahuyu a tshikhuwa hayi a si ya tshivenḓa a tshivenḓa ndi zwiṅwe zwithu zwiṱukuṱuku ndi mahuyu maṱukuṱuku zwino haya ndi ya tshikhuwa ri a ṱavha hafha miḓini Ke di-fruits, ke dessert. ndi mutshelo nda ṅwata a ri ntshiye zwa nga ngomu ri ḽa nazwo ndi zwone zwa Di-seeds tse. Sister nkare ke leech e senang tswekere. U fara ene. Bosani, ba ṱoḓa u ita mini? Zwine ri khou ṱoḓa u ita fha ri khou ita kosha bread motsa ndi zwiḽiwa zwe mudzimu a laedza kha exoda kha tora a tshi vhudza vhaisraele uri vhaisraele kha vha ite hovhu vhurotho ndi vhurotho he ra vhuḽa musi ndi uri tshifhinga tshoṱhe zwi ri tshi ita vhuṱambo ha paseka ha pass over ri tshi khou humbula u pfukekanya musi ri tshi khou pass over u bva Egypt u ya Kanana zwino ri khou shumisa flour i sina mbilisa uri hei nthu hei flour i songo ita mini i songo kukumuwa ngauri murena ene muṋe Yehova o amba uri ri songo ḽa mini zwine zwa vha na mbilisa nga ngomu musi ri tshi ita vhurotho hovhu vhurotho a si recipe khanwe yene na ine ra tou ita i tou bva ha muṋe washu Yehova ndi ene we a tou i direct uri ni tshi ita ni ite nga nḓila yo raliho ni dovhe ni ite i si vhe na mini na mbilisa khayo. Hafha hune ra vha hone zwino ri zwaloni zwa family ya Mutenda zwino hafha noni ri na ndi he muthu we a thoma hei LCA a co-founder of LCA or one of the pioneers Mutenda zwino this is a good symbol of the Lembas how they bury. You know, the Lembas when they bury or Valemba musi vachi vhulungiwa va vhulungiwa ndo vha funa vha straight and ṱhoho dzavho dzi fanela vha dzo sedza hune vha bva hone. Zwino ha Vhalemba vha tshi ḓa fhano kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vho ḓa vha tshi bva Benga Devhula kana Devhula mulambo wa Vhembe. Zwino haya mavhulungele haya ha wanali fhano fhedzi a wana kha fhethu hunzhi hune Vhalemba vha dzula hone. Ndi ngazwo vha tshi sedza vha ḓo wana na emblem ya vhoriṋe ya nḓou
hangeni vha sedza ngei murahu vha ḓo wana una star kana ṋeledzi na nḓou nga ngomu ine ya vha khotsi na ṅwana ndi Dafita na Solomon. Zwine zwa sumbedza uri hava vhalemba vha bva gai ndi uri tshibvo tshavho u bva tshetsho vha bva ngei Israele u swika zwino tshi kha dzi ya phanḓa tshi vhonala nga dzi simbolo na dzi saini. Vhalemba vhoṱhe ḓivhani uri mavhulungele ashu ndi haya. Hu na vhaṅwe vhane vha sedza vhukovhela zwi amba uri ḓuvha ḽo kovhela. So ndi ngori haya maitele ro a wana, nṋe ndo a bebiwa nda a wana, ndi ḓo dovha nda ṱuwa nda a wana. Vhoini no salaho sala ndi tshi isa phanḓa. Ndi khou livhuwa. ha se moo he bagaeso se re fitlhile mo ga Rramokhuba village jwale ka ha le bona letsatsi se le diketse empa batho ba Lemba ke batho ba berekang ka thata ba santsane ba le mosebetsing. Jwale he ha re keneng ka hare re bone mosebetsi ena e metle ba e etsang ya pottery le beading. Taba ke eo. Mama ne re kopa re tlhalosetse ka project ya lona gore le thomile neng le gore le thomile jwang. Re thomile 2006 ha re thoma project ha rena re be re dia tjetja bola re tshameka bola and then ha re tshameka bola tsatsi le lengwe re dutse ka mona mokgekolo a re hore na re wa re ka dia bola fela e sa tsentse selo ene Mandela o bolela ka hore a re dieng di project hore re rie mosebetsi ra re ka etsa mokgekolo wa ke a re bontsha mo Bomma ne re kopa le re tlhalosetse gore process ya ho etsa dipitsa tsena e qala ho kae hore e be e fihle ho ele e beng yeso. Apanda feze bomba ndiko tala mablomwa ari dia rubundi ngolo rubundi izwe amore ndi mabu a arete ari rubundi zino ra khabisa ngalo apa khatsikha ri tangalo izwi nonori zwive zwa sialala zwive zwa Tshivenḓa tizorukeni he ndi tsitelo he tsitelo ri wana mulamboni angi madini madini angi hune madi a tshibulawa ndio naye matombone a wanala hone a sumbedza a tshi suvelela izwo ri kitapa a kono penyisa dimvubero ha le di rekisa le di rekisetsa hona mona ka ba disa marketing a rena market ba re go di rekisa na kwa ya hona mona ri a tamo ri to deli market ngori tri u marketa ndi zwithu zwo lemela zwithu u market mara zwi a ṱoḓea uri ri vhe na market uri zwi a konḓa mara ri na fhulufhelo uri ḓo vhuya ri ra wana market ngori zwi nga si fhelele hafha zwa soko vha ra soko ita zwithu zwa sialala zwo fhelela hanefha zwi sa i phanḓa thi lutswa mo re tshwanetse uri ri rute bana ba rena ba banyane ba dikolo uri setso sa rena se tswa ko kae mo la ba re gale re ba re dia re ga metsi kae re be re ga ka dibutse mara ye ya ai re a bupa ka mokgwa wa setso re bupile bjale dikopane le sekolo. Papa ne re kopa gore jwetse ka wena gore o dlala role feng ko Faranani ba roa ba sengane le gore bohlokwa ba project ena ke eng. I'm Mr. Ranenyeni, one of the traditional leaders at Nesengani under the Chief TP Nesengani. My role, or the council's role, is to help the projects in this village like Barua, Ba Nesengani Faranani, as they are doing the clay pot, and Bach Kodoba Puva Runga, Ba Trusanga Wane Pitu never do. Itera one mshumo zwa zwino vha khou itela tshifhaṱoni tsha vhalimisi zwine hezwi vha tshi khou itela tshifhaṱoni tsha vhalimisi hu na fhethu he khosi vho Nesengani na riṋe sa vhathusi vhavho ro vha ṋea tshitentsi lufuvu nga ngei uri vha itele hone hayo mafhungo a u vhumba zwino zwa ḓo ri takadza nga maanḓa riṋe sa vharangaphanḓa vha sialala uri na havha vhakegulu vha thusiwe uri vha kone u fhaṱa vha ise phanḓa na mushumo wavho. Fhedziha ndi nga si to sia heḽino ḽa uri havha vhathu sa izwi mubveledzi o amba uri u khou amba nga vhalemba ndi vhathu vhane vha shuma nga maanḓa nga zwanḓa zwavho zwa zwino vha to sedza mishumo ya vha sumbedza yone ya u vhumba na u runga zwi hone hafha ne ra ima hone.